In diesem RivonClaw tutorial seht where we ein neuer Seller sich anmeldet und ein Modellquelle auswählt. RivonClaw kann eigen Cloud-Modell verbinden und erlaubt Seller am Bepayment ein eigenes Large Language Model Abonnement, ein API-Schräglers, ein Locals Model oder einen benutzerdefinierten Endpoint zu verbinden. Nachdem die Desktop-App gestartet ist, öffnen Sie den Login-Einstieg. Wenn das Login-Fenster erscheint, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, geben Sie das Passwort ein und tragen Sie den Verifizierungscode ein. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie dort Anmeldung. Nach Ihrer Anmeldung schließt sich das Fenster und die App shows den anmeldeten Zustand. Nach der Anmeldung wechseln Sie direkt zu Billing. Hier sehen Sie den Accountplan, den Nutzungsstatus und den Einstieg zum RivonClaw AI Abonnement. Wenn Sie das von RivonClaw bereitgestellte Cloud Large Language Model direkt nutzen möchten, beginnen Sie mit der RivonClaw AI Card und klicken auf Subscribe. Nach dem Klick erscheint das Zahlungsfenster. Der Bereich für Zahlungsmethoden shows Kreditkarten sowie WeChat Pay und Alipay. Nach abgeschlossener Zahlung kehren Sie zu Billingsergrek. Jetzt Sie den aktualisierten Accountplan, zum Beispiel den Maxplan, sowie das 5-Stunden-Kontingent und das Wochenkontingent. Als nächstes öffnen Sie Models. Dies sieht ist die Zentrale vor, woher Ihr KI-Model kommt. Nach dem Kauf der RivonClaw Cloud Models, shows das Sie automatisch Ihnen RivonClaw AI Cloud Schräglers, sodass Sie können API Schräglers manuell empfehlen müssen. Wenn Sie bereits ein eigen Modellquelle haben, können Sie über den Bereich zum Hinzufügen von Models verbinden. Dieser Bereich bietet vier Wege: Abonnement, API Schräglers, Locals Model und benutzerdefinierter Endpoint. Beginnen wir mit dem Abonnement-Weg. Öffnen Sie das Provider Dropdown und wählen Sie OpenAI Codex. Nachdem man das Formular gewechselt hat, sehen Sie die Anmeldehinweis für Codex. Vor dem Speichern können Sie Abonnement das Model Dropdown open und das Codex Model auswählen, das Sie verbinden möchten. Danach klicken Sie auf Sign in with ChatGPT. Der Browser öffnet die OpenAI Autorisierungsseite. Wählen Sie das bereits angemeldete Konto aus und gestarten Sie die Autorisierung. Nach Expulse die Autorisierung kehrt der Browser zu der lokalen Callback-Seite zurück und RivonClaw erhält das Codex-Verbindungsergebnis. Zurück in der Desktop-App sehen Sie, dass das Autorisationstoken bereit ist. Klicken Sie auf Speichern. Nach erfolgreichem Speichern erscheint der Codex-Schräglers in der Liste of configurierten Schräglers und ist aktiv markiert. Nach dem Speichern ist das Modell nicht dauerhaft festgelegt. Öffnen Sie das Model Dropdown auf dem speicherten Schräglers, wechseln Sie zu einem anderen Modell und wechseln Sie Etzigonsent direkt zu dem Zielmodell. So können Sie das Codex-Modell je nach Aufwand anpassen. Neben Abonnements separates RivonClaw auch API Schräglers. Wechseln Sie zu den API Schräglers Weg. Wenn die Provider-Optionen geöffnet sind, können Sie den API-Anbieter auswählen, den Sie bereits nutzen. Wenn Sie ein Modell auf diesem Gerät oder in Ihrem privaten Netzwerk betreiben, wechseln Sie zu der Weg für Local Models. Hier sehen Sie Service Address, Modelauswahl und Fakidixes Configuration. Für fortgeschrittene Setups wechseln Sie zu Custom Endpoint. Hier können Sie Provider Name, Protocol, Endpoint URL, API Schräglers und Model Tags Configuration. Das eignet sich für Private Gateways oder für Dienste, die mit dem OpenAI Protokoll kompatibel sind. Zum Schluss kehren Sie zu dem aktiven Modelsystem zurück. Dieses Konto kann gesta RivonClaw AI Cloud Funktionen nutzen und bedarf auch das eigene Abonnement, den einen API Schräglers, ein Local Model oder einen benutzerdefinierten Endpoint des Sellers verbinden. So können Seller die beste Large Language Modellquelle für Kostens, Geschwindigkeit und Datensicherheit wählen.